Джеймс, сейчас выясним. Я могу ставить вопросы вам на русском, и на русском буду вам ставить вопросы. Но и медленно, пожалуйста. Хорошо. Да. Тогда мы не будем переводить вопросы, а отвечать вы будете на английском. Или как вам удобно? Хорошо. Нет, как вам удобно? Нам удобно. Ну, пока это удобно. Этот порядок удобен мне. На английском отвечать. На английском, ну, посмотрим. Ну, как хотите, хорошо. потому что Саша поможет перевести. Порядок нарушен, вот уже мировой порядок нарушен тем, что произошло в Крыму. Порядок в Украине или в Европе? Is it the world order? The world, of course it is. It's like the rule Of of course law. it is. The basic foundations of the system we set up with Russia's cooperation. Russia is a co-author of the foundations of the post-Cold War system. They have been severely damaged, if not destroyed, by the events we have seen over the past couple of months. Міжнародний порядок, який був створений спільно з Росією, його підвалини сильно були ушкоджені цими подіями в Криму. Він не є зруйнований, але він сильно пошкоджений після того, як після Другої світової війни цей порядок був встановлений. The Paris Charter, the founding documents of the OSCE, the Budapest Memorandum, even what is often forgotten, the Russia-Ukraine State Treaty of 1997. Ми говоримо про договори, які були порушені, це, зокрема, Гельсінський акт заключний ОБСЄ, це також Будапештський меморандум, а також міждержавні договори між Росією та Україною. And the interesting point was that Russia's recognition of Ukraine's territorial integrity was unconditional. There were no conditions set about Ukraine's constitutional arrangements. І визнання Росією територіальної цілісності і суверенності України було безумовне. Там не було питання про те, щоб Конституція стала умовою визнання цього суверенітету. And note, please, that in the 14 years between that treaty of 1997 and the departure of Viktor Yanukovych from power, Russia has not once in any international forum raised a complaint against Ukraine for ethnic discrimination or the treatment of its ethnic Russian or Russian-speaking citizens. Ні разу раніше від договору, підписаного між Україною та Росією щодо базування Чорноморського флоту, до відставки Януковича Росія ніколи не порушила питання про порушення прав і нацетнічних меншин в Україні. Извините, слушаю вас. Мы действительно уже много говорим, читаем и в этой студии говорим о том, что, возможно, недостаточно сейчас реакции, санкции недостаточно эффективны. Ключевой вопрос почему? Это вопрос российских денег, это вопрос слабости, это почему так произошло? Что если порядок нарушен, ответ не симметричен, ответ не... The West today has great difficulty understanding the mindset, the mentality, the world that shapes the decisions taken by the Kremlin. Захід має зараз дуже велику проблему з розумінням, скажімо так, способу мислення Путіна і Кремля. For the Kremlin, for the system in Russia, what has happened in Ukraine as a result of the Maidan is not only a threat to Russia, it is seen as a threat to the system. Russia connects the future of the post-Soviet order in Ukraine with the future of its own political system and its own power structures. And that is why they are prepared to run very great risks and accept real penalties to achieve what they want. Те, як Росія бачить ті події, які відбулися, зокрема після подій Майдану, вона розглядає їх не тільки як загрозу для себе, а вона розглядає як загрозу для всієї системи пострадянської, яка постала після колапсу Радянського Союзу, і яка може бути загрозою для неї. Тому вона йде на ці ризики, щоб відвернути цю загрозу від себе. Возможно ли, насколько
Нет, я спрашиваю. У нас, когда была, например, Энн Эпплбаум здесь, она сказала, что на Западе было 5 книг, ну, каких-то исследовательские институты, аналитические центры рассчитывали, что вот есть 5 стратегий, как действовать, если Китай захватит Тайвань или какие-то другие угрозы. Почему угроза, вопрос на то, чтобы, как бы, что сделать, если Кремль, Россия захватит Крым, не было никакого плана действий. Почему? Well, there are two problems. To go back to your first question, we invested enormous amount of political capital, economic assistance in building this post-Cold War system, which is founded on the principle of respect for the freedom, sovereignty, and independence of new states in the former USSR. Повертаючись до вашого попереднього питання, то дуже багато було зусиль з боку Заходу, політичних зусиль, економічного капіталу, вкладено в те, щоб побудувати систему, яка базувалася на повазі до територіальної цілісності і суверенітету країн, зокрема після розпаду Радянського Союзу. And we, the United States, the United Kingdom, have put themselves forward, and Russia, as guarantors of Ukraine's independence as a condition for the unilateral disarmament of what was then the second largest nuclear force in the world. І Сполучені Штати Америки спільно з Великою Британією та Росією стали гарантами якраз суверенітету і незалежності України і здійснення в односторонньому порядку роззброєння третього найбільшого ядерного потенціалу у світі. So if we do not treat what has happened as a threat to our own interests, then naturally other actors in the world, like China, like Iran, will draw conclusions about the firmness of our commitments elsewhere. Якщо ми зараз ці загрози не будемо сприймати як пряму загрозу для себе, те, що сталося в Україні, то будь-який гравець у світі, чи Китай, чи Іран, чи будь-хто, може поставити під сумнів наші зобов'язання по дотриманню міжнародного права. For this reason, Japan, which has few direct interests in Ukraine, is deeply concerned about what is happening here and about the adequacy of the West's response to what is happening here. І, зокрема, Японія, яка має деякі прямі інтереси в Україні, вона дуже стурбована тим, що тут відбувається. І, зокрема, дуже уважно стежить за реакцією Заходу на ці події. Очень простой вопрос. Как вернуть Крым? Как вернуть Крым? The French had an expression after the loss of Alsace-Lorraine in 1870. По-французски. Non parlez jamais, y pensez toujours. Don't speak about it. Never stop thinking about it. Як один сказав французький дипломат у 1970 році, ніколи не говоріть про це, але не забувайте. Після втрати Ельзасу та Лорін в війні з Німеччиною. Ніколи не говоріть вголос, але ніколи не припиняйте думати про це. The fact that there is a danger today that because in practice you don't have the force, the West doesn't have the force and the will to take Crimea back from Russia, that we somehow just accept it. And we then move the issue to some other point. Donetsk, Kharkiv. And this obviously suits Russian policy very well. Якщо ми подивимося, що реально Україна не має сил, щоб повернути Крим, Захід також не має ні сил, ні бажання це зробити, то давайте подивимося на це питання з іншого боку. Є Донецьк, Харків і Луганськ. When people in the
1940s, 1950s, and later worked for an independent Ukraine, they did not know when it would happen. Коли в 40-50-х роках люди, які боролись за незалежність України, вони не знали, коли це трапиться. So, obviously now, the more urgent issue is to deny Russia its principal objective, which is to make Ukraine as a whole ungovernable, and in the short term ensure that the elections next month do not take place. І дуже важливо в цьому питанні зараз це відкидати всі звинувачення Росії в тому, що Україна є некерована. І тому для того треба зробити, щоб вибори відбулися. Ну, тут, да, это как раз вопрос к тому, как тогда удерживать Донецк и Восток. Какие действия, наверное, будут самыми адекватными сейчас? Not everyone understands what is happening. The Russians have built up, as you have seen, a very impressive capability for rapid intervention. But it's really two capabilities in one. One side of it is military, these 40, 50,000 troops on the border. The other side is based around special purpose forces, security forces, and it is covert, not visible, not overt. Насправді не кожен розуміє те, що насправді відбувається на сході України. І тут ми можемо сказати, що у Росії є дві опції. Перша опція – це безпосередньо військове втручання. Ми говоримо про 40-50 тисяч військ, які зосереджені на кордоні. А інша опція – це використання спеціальних сил, спеціальних спецслужб для підриву ситуації на сході. Це другі змір'я одного і того ж явлення, да? Це два різні виміри одного явища. Росія вибудувала тільки серйозно. Совокупності, це сочетання. Russia is hoping by massing forces on Ukraine's border to make Ukraine's authorities afraid of reasserting control over its own territory. Розміщенням військових збройних сил на кордоні з Україною Росія хоче застрашити український уряд, злякати його щодо того, чи він контролює ситуацію на сході, на кордоні з Росією. І фактично, тобто, використовувати цей переляк, просто лякати, використовуючи таку психологічну силу. Многие делали ставку на олигархов, когда в Европе говорили, что если мы будем давить на олигархов в Украине, это до падения Януковича, они на него повлияют, и каким-то образом неизбежно им выгоден Европейский Союз, они смогут на него повлиять. В принципе, украинские олигархи не проявили себя. Сейчас в России делается какая-то подобная ставка на то, что мы будем влиять на внутреннее окружение Путина, и, возможно, это повлияет. Вот, наверное, два вопроса. Первый. Что делать дальше Украине с олигархами? Потому что есть одна стратегия. Нужно выстраивать отношения, они могут контролировать свой регион. Коломойский стал губернатором Днепропетровска. Многие надеялись, что Ринат Ахметов будет действовать на Востоке как защитник украинской суверенности. Но мы видим разные процессы. First point. Ukraine will not be able either to integrate into Europe or to defend itself, to maintain its own security, if it does not finally replace the post-Soviet system with a rules-based and rights-based system. This is what economic reform really means.
Україна не зможе ні інтегруватися до Європи, ні захистити себе, свою суверенність, територіальну цілісність, якщо вона не зруйнує цю пострадянську систему і запровадить якісь правила, на які будуються економічні, на які, зокрема, якісь спрямовані економічні реформи. So the economy cannot be run by oligarchs. It must be an economy that provides incentives for real work, for entrepreneurship, independent of the state, for investment, which stimulates talent, which stimulates innovation. Економіка не може бути спрямована тільки на збагачення олігархів. Вона повинна працювати на те, щоб повинні бути чіткі правила, повинні бути незалежні інституції. Економіка повинна давати робочі місця і розвивати таланти, і також бути привабливою для інвестицій. But there are some oligarchs who I think have shown that they are able to operate in a European-style system, not just in the old system. And so some discrimination is needed when we talk about oligarchs. Some have been completely harmful to the interests of Ukraine. And others have a much more mixed, even positive record. Hence, it's a complex issue. Ми бачимо, що деякі олігархи, вони все-таки показали, що вони можуть працювати в цій системі, європейській системі, з правилами чіткими. Хоча це складне питання. Є олігархи, які дуже нашкодили економіці, а є олігархи, які, ну так, подвійно, з одного боку нашкодили, з іншого боку дали якийсь певний результат. There needs to be a practical, long-term answer to this issue, not a dogmatic one. Повинно бути практичне, довготермінове вирішення цього питання, а не короткострокове. І догматично. Догматично. So what is this answer? So? Какой ответ? Какой? Ну и помимо этого разделения в этой... Собственно, должен быть какой-то, вы говорите, долгосрочный ответ. Какой именно? Вот сейчас у нас президентские выборы, и в принципе один из кандидатов олигарх, другие точно так же поддерживаются большими, ну, в принципе... Look, there is, whether or not the authorities say, если они объявляют чрезвычайное положение или нет, есть в стране фактически чрезвычайное положение. Нужно очень сильные ответы в краткосрочном термине. Нужно изменить динамику ситуации. Нужно установить и укреплять авторитет и эффективный авторитет в стране. Безусловно. The immediate problem that I see for Ukraine is the need to rebuild the basic structures of security and of the state which have been shattered during the past months and years through a combination of the Yanukovych family, criminal structures, Russian security services. These things must be rebuilt. Professionals must be attracted to come back into the system and support the country. Нагальною проблемою, яку я бачу для України, це те, що потрібно відбудувати систему безпеки і державних інституцій. Оскільки ця система була сильно підірвана за роки правління не тільки Януковича, а протягом багатьох років. Це був і вплив сім'ї Януковича, це і вплив кримінальних структур, а також російських спецслужб на
на ці структури. Тому потрібно їх відбудувати, залучити професіоналів, щоб вони функціонували належним чином. And this, in my view, requires from the West material, technical, and institutional help and support. Тому потрібна допомога Заходу Україні в матеріальному, технічному та інституційному рівні. And some very urgent issues need to be faced by us jointly. The first, in my view, is to help Ukrainians defend themselves. It's not a matter of NATO countries coming in to defend Ukraine, but to help Ukraine defend itself. This is something, in principle, the North Atlantic Council of NATO already accepts. Є кілька питань, де може бути негайна підтримка з боку Заходу України, зокрема, це підтримка обороноздатності країни. Йдеться про те, щоб НАТО вводили сюди свої війська, але щоб була підтримана в технічному плані, в оборонній сфері була підтримка України. І це те, що вже Рада НАТО прийняла. And we need, secondly, high-level, coordinated, joint efforts to protect Ukraine from a cut-off of energy supply in the Також short term. повинні бути скоординовані дії на високому рівні щодо підтримки України в постачанні енергоресурсами в короткостроковій перспективі. It's possible because winter's over. There are a lot of reserves, gas reserves in the system in Europe. But it needs to be organized and planned and done. Це, в принципі, не так складно зробити, оскільки зима закінчилася, і є великі ресурси, сховища енергії в Європі, які можуть бути залучені для компенсації цього нестачі газу з Росії. Конечно, многие говорили о санкциях, какие может сделать, санкциях или действиях, которые может сделать Европа по отношению к России. Но вопрос такой, какие они необходимы? Какие санкции или действия. И что нужно сделать, чтобы эти действия пришли в силу, чтобы их ввели, потому что просто одной сейчас все просто ждут, что решат в Брюсселе. There is nothing wrong with the sanctions. The problem is the priority should not be on sanctions, on punishing Russia. The priority should be how to reconstitute, rebuild, and defend Ukraine. Я думаю, що проблема не стільки в санкціях, як у пріоритетах, які ставляться Заходом, оскільки не потрібно ставити акцент на покаранні Росії, а потрібно робити акцент на підтримці України, її обороноздатності і здатності бути конкурентоздатною. Now, where Russia is concerned, the biggest damage has not come directly from the sanctions. It's come from the global market's reaction to the sanctions. Росія визнає не безпосередню загрозу для себе від конкретних санкцій, а від реакції глобального ринку, глобальної економіки на ці санкції. The extraordinary flight of capital from Russia, the fall of the ruble, the weakness of the stock market, the collapse of investor confidence. If Russia were a Western European liberal democracy, they would not be continuing this anymore. The problem is they are not. The problem is that the leadership group has been able to insulate itself from the effects of this. They are willing to accept the pain. Проблема в тому, що російський уряд, він ізолює себе від тої шкоди, яка задається санкціями. Насправді є великі проблеми зараз з відтоком грошей, капіталу з Росії, проблеми з падінням рубля, пониженням фондового ринку, інфляційної привабливості, яка фактично дорівнює нулю. Але російський уряд ізолює себе від цієї шкоди. Якби Росія була ліберальною демократичною країною, вона б не продовжувала в тому дусі. Поддержка Путина сейчас очень высока в середине страны, России. И многие говорят, что многое все-таки зависит от российского населения.
Что можно делать? Что возможно сделать, чтобы это не то чтобы у него не было этой поддержки, но чтобы действительно нам как украинцам, изменить это отношение накаленное, которое накаляется этой ненависти или какой-то вражды, чего бы очень не хотелось. I have never believed the basic problem with Russia was Putin. The real problem is the mood of the country. Я не вважаю, що головною проблемою Росії є Путін. На мою думку, найголовніша проблема – це є настрій країни. The problem is that Russia today is very proud, resentful, обидный, very apprehensive and very ambitious country. And this is a very dangerous combination. Росія, на мою думку, проблема в тому, що Росія є дуже амбіційною, такою, намагається бути передовою державою, і комплекс цих амбіцій є загрозою, є проблемою. One should not underestimate how threatened Russia feels. Russia feels very threatened by the liberal democratic European system. Росія відчуває себе загроженою з боку європейської демократичної системи. They have done their best to create an alternative. And a whole alternative scheme of integration, and an alternative ideology that Putin articulates very well. Вони зробили все для того, щоб створити іншу модель інтеграції, іншу ідеологію, яка б була на противагу Європейському Союзу. But they really feel this contest between these two different systems, as the Soviet Union did, except now it's different in substance. І вони дуже добре розуміють це змагання між системами, і Путін дуже чітко артикулює цю ідеологію, як це було з радянських часів. Now, ordinary people who have great national pride, who resent the West, will naturally support a leader like Putin, who is achieving big gains for the country, but so far at no visible cost. Люди, які відчувають почуття патріотизму, гордості за країну, і які не люблять Захід, вони, звичайно, що будуть підтримувати Путіна, який, скажімо так, реалізовує цілі країни, не роблячи якусь шкоду країні. If the international climate, if the negative trends in the Russian economy continue for some period of time, ordinary people, lots of ordinary people, will be affected very deeply. Але якщо буде погіршуватися міжнародна економічна ситуація навколо Росії і всередині Росії, звичайні громадяни це відчують, цю шкоду. And the question then is how popular this policy will be. Now it's easy for it to be popular because there's no pain associated with it. І буде питання, наскільки буде популярною така політика, оскільки зараз вони ще не відчувають тої шкоди, яку вона завдає, але в майбутньому можуть відчути. The problem is that the people who run Russia today, it's not just Vladimir Putin, but the power structures that matter do not believe that the West has the will to do what is necessary over a longer period of time. Проблема в тому, що Росія керується одним Путіним. Це система, певна група людей, які вважають, що Захід не готовий активно діяти проти Росії в довготерміновій перспективі. And they don't believe Ukraine has the will or ability to defend itself. І вони вірять в те, що Україна не є здатною або має бажання обороняти себе. So until we change these two perceptions in Moscow, they will continue in exactly the same way. І доки ми не змінимо цього сприйняття, цього способу мислення у Кремлі, ми не змінимо ситуацію. Последок, очень коротко, мы все торопимся. А это желание, о котором вы говорите, вот, желание что-то изменить, вы говорите, не хватает России. Россия не верит, что есть это желание что-то изменить и действительно
идти, ну не против, но защищать принципы. Есть это желание защищать принципы? Is this will there? On the part of Russia? No, I mean indeed. Russia believes the will is not there, but is it there? It's being decided now. There is in every significant Western country a serious struggle taking place. Even 2 months ago, it was clear that we would no longer be able just to go back to the relationship we had with Russia before. Це зараз вирішується це питання, і, власне, в будь-якій великій визначній країні зараз відбуваються дебати з цього приводу. І навіть 2 місяці тому ми вже не вважали, що можуть бути ті відносини з Росією, які були перед тим. But here's the practical issue. Do we in the West have the will to pay more for energy in the interest of denying Russia the power, removing our dependency from Russia in the energy sphere? That's the first question. Перше питання, яке стоїть, це позбавлення залежності, енергетичної залежності Заходу від Росії. Will governments have the strength to go before their publics and say, we must now begin to raise our defense budgets. We must begin to revive NATO as a serious military instrument in Europe? That's the second question. Друге питання – це щоб уряди дійшли до населення з таким питанням, що повинні підняти бюджети на оборону, а також відновити НАТО як систему військову, не тільки політичну, а як військову структуру. No one can with authority answer that question today because we are fighting with ourselves about these issues. Ніхто на Заході зараз не може дати чіткої відповіді на це питання, оскільки відбуваються дебати з цього приводу. The basic issue is the Kremlin is willing to accept pain and hardship to achieve its objectives. Is the West willing to accept some pain to achieve? Are we willing to accept some pain to achieve our objectives? Проблема в тому, що Кремль готовий страждати і йти на певну шкоду заради досягнення своїх цілей. А чи готовий Захід піти на страждання і певні обмеження для досягнення своїх же цілей? And I can't answer that today. И я не могу відповісти на це питання сьогодні. И для нас большой вопрос, готова ли Украина, но есть надежда в том, что готова пойти на какие-то жертвы и уступки, на какие-то уже пошла. Конечно же. Спасибо вам огромное. Мы бы еще дольше говорили. Вы здесь на форуме безопасности. Я надеюсь, что мы будет возможность еще поговорить, и вы узнаете тоже ситуацию. Вы только что приехали. У нас был в студии Джеймс Шерр, провідний аналітик Chatham House.